ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மேத்தோஃபோபியா. இன்றைக்கி நம்ம லெபிக்ஸ் மெஷரில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான லெம்மா பார்க்க போகிறோம். அதாவது போரல் கேண்டலி லெம்மா. இதோட ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கலாம். Let EK be a countable collection of measurable set for which summation measure of EK is finite. Then almost all x belongs to R belong to at most finitely many of EKs. ஸோ இந்த லாஸ்ட் இருக்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம். ஆல்மோஸ்ட் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் பிலாங் டு அட்மோஸ்ட் ஃபைனட்லி மெனி ஈகேஸ்ன்றதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ ப்ரூஃப் பார்க்கலாம். சின்ஸ் நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இந்த சமேஷன் கே ஃப்ரம் 1 to infinity measure of EK is finite. There exists n such that summation k from n to infinity measure of EK tends to 0. ஸோ இது ஃபைனைட்னால ஸோ for some n கண்டிப்பாக இது வந்து tends to 0வாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. Since measure of union k from n to infinity EK is less than or equal to summation k from n to infinity measure of EK. So as n tends to infinity, measure of union k from n to infinity EK tends to 0. Because the summation tends to 0 ன்னு சொல்கிறோம். சின்ஸ் அதை விட இது லெஸ்ஸராக இருக்கனால ஆப்வியஸ்லி திஸ் ஆல்சோ டென்ஸ் டு 0. இதை வந்து ஈக்குவேஷன் 1 மார்க் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ண போனால், லெட் an ஈக்குவல் டு யூனியன் k from n to infinity EK. இந்த யூனியனை நான் வந்து an ஒரு செட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் for each n. Since then an plus 1 எப்படி இருக்கும், is equal to union k from n plus 1 to infinity EK வா இருக்கும். So therefore an contains an plus 1 for all n. ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்லலாம், therefore in the collection an is a descending collection of measurable set. So next, by continuity of measure, இந்த தியரம் வந்து நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி ப்ரூஃப் பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ப்ரூஃப் அதில் செக் பண்ணிக்கோங்க. மெஷர் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் n from 1 to infinity யூனியன் k from n to infinity EK. இதை தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம். which is equal to measure of இந்த யூனியன் EKவை என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம், an. ஸோ இன்டர்செக்ஷன் n from 1 to infinity an which is equal to continuity of measureல இந்த டிக்ரீசிங் கலெக்ஷனுக்கு நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம், இது வந்து measure of இந்த intersection is equal to limit n tends to infinity measure of an and it is equal to limit n tends to infinity measure of an. திரும்ப என்ன எழுதிக்கலாம், யூனியன் k from n to infinity EK and the n tends to infinity measure of union நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம், ஈக்குவல் டு 0. இதை தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்லேயே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ இந்த மெஷர் வந்து ஈக்குவல் டு 0ன்னு ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலாம்,
therefore almost all x belongs to R fail to belong to intersection n from 1 to infinity union k from n to infinity ek. So therefore almost all x belongs to R fail to belong to at most finitely many EKs. So therefore நம்ம இந்த லெம்மாவை ஸ்டேட்மெண்ட்டை ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த போரல் கேண்டலி லெம்மா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான நேமிங் தியரம் வித் ஈஸி ப்ரூஃப். தேங்க்யூ.